তো আজকে আমরা যেটা শুরু করছি সেটা হচ্ছে Hi, I আমাদের have a beef with President Trump. He made an announcement a while back and. No, this is not a political. এর আগের দিন অবধি যেটা করেছিলাম তারপর থেকে আজকে শুরু করছি যে এগুলো মরকুলামস ফেলিওর থিওরি হয়ে গেছিলো তারপরের পোর্শনটুকু রয়েছে যে মরকুলাম স্ট্রেইন থিওরি এটাকে যেটা বলেছেন কুলাম ইন 1776 ইনভেস্টিগেট অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে তিনি শেয়ার স্ট্রেংথ এগুলো বের করেছিলেন অ্যান্ড কল দ্য ইন্ট্রেন্সিক কোহেশন এটা নিয়ে আগে আলোচনা করেছি যে সাইল মাসের কোহেশনের উপর ডিপেন্ড করছে অ্যান্ড আদার কম্পোনেন্ট সেটাকে বলছে ফ্রিকশন অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্সের উপর ডিপেন্ড করছে তার থিওরিটা এবং সেটা হচ্ছে ভ্যারিজ ডাইরেক্টলি অ্যাজ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য নর্মাল স্ট্রেস অর্থাৎ আমরা এর আগের দিন শিখেছিলাম এস ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা ট্যান ফাইভ সি হচ্ছে কোহেশন এস হচ্ছে শেয়ার স্ট্রেংথ অফ দ্য সয়েল আর সি হচ্ছে অ্যাপারেন্ট কোহেশন আর সিগমাটা হচ্ছে নর্মাল স্ট্রেস অন দ্য ফেলিয়ার প্লেন যেটা করে আমরা নর্মাল স্ট্রেস সম্বন্ধে আইডিয়া দিয়েছিলাম যেটা এর আগে আর নর্মাল স্ট্রেস ছাড়াও Hi, I have a beef with President Trump. He made an announcement a while back and. No, this is not a political video. I'm not a politician and know nothing of the subject. But what can I say? I'm a simple man. I see someone talk about electronics and I have to rectify it. Now, to keep it simple, he expressed his dislike of the new power-efficient light bulbs and announced his new government support of the old incandescent light bulbs to increase their production. He provided a few reasons, such as. People said, what's with the light bulb? I said, here's the story. The light's no good. I always look orange. Which is of course true, because when the white light hits the surface absorbs many of the wavelengths and only reflects a few, which is why we see the surface in a particular color. And so because he's orange, he looks orange. This is not a political video. I'm just stating facts and science. I thought he was joking at the beginning, but then he completed himself by saying. I always look orange. সবচেয়ে And so do you. The light is the worst. Okay, then that's a different claim. Although if everyone looks different, then no one looks different, so that's not a real problem. Then he made another complaint about the lights. But number two, it's many times more expensive than that old incandescent bulb. They have warnings. If it breaks, it's considered a hazardous waste site. It's gases inside. Which made me realize he's talking about CFL or compact fluorescent lights. Frankly, I don't like those lights either. So there is truth to his claims. And you're kind of in the same boat. This is not a political video. It's not about if I dislike the president or not like him. But you know how it goes. You mention Trump and the whole world blows over. That's why this video is only sponsored by my patrons at patreon.com. Although I may lose a bunch of them now because of this. I shouldn't be afraid to talk about science. It's just about science. So spasm like now if you agree. Spasm. Is that how people like my videos? By involuntary muscle twitch? You think the only difference between light bulbs is light color and efficiency? Wrong! I created a table of many different parameters and I'll score every light bulb to see which one gives the best user experience. There are 4 different major types of light to check. First one is the classic incandescent light. There is a thin tungsten wire in there that heats up with electricity and glows. The bulb is filled with nitrogen or argon gas. Pretty harmless. You almost can't buy these in Canada anymore. Good. Second type is halogen. Its structure is very similar to incandescent, just that it's filled with halogen gas, which makes it run brighter, so it's over 30% more efficient than incandescent. They are typically made as spotlights, but they also make them in these regular shapes too. Let me show you how. See this? They actually put a smaller halogen bulb in a bigger glass to make it look normal. Next is CFL or compact fluorescent light. You have seen these big fluorescent lights in offices. They figured out a way to spin them into this compact form. There is mercury inside the glass that vaporizes and glows bright under high voltage. Mercury vapor under high voltage generates tons of ultraviolet light. Inside the glass is coated with phosphor that absorbs most of the UV light and glows in visible spectrum.
I'm not a fan of CFL light, same as my comrade President Trump. Just joking. And then there's the LED lights, made of a bunch of tiny light-emitting diodes made of silicon that glow. These are the latest technology, my favorite, and our markets are flooded with these. Good! Now all these can shine with different colors, sometimes assisted by painting the glass and sometimes by different glowing material. But for CFL and LED lights that make regular white lights used at home, they can come in a wide temperature range of white. The typical range is from 2700 Kelvin to over 6000 K, with 2700 K being the warmest with most reddish tones, same as incandescent or halogen, to 6000 K being the coldest with most bluish tone, used by morgues and butcheries and cycles. Enough talking! Let's talk some more and fill the table with the properties of my lights. All these lights output a level equivalent to a 60-watt incandescent bulb. Power usage is simple, I just write it from their boxes. Incandescent is 60 watts, obviously. Halogen is 43 watts, CFL is 13 watts, and LED is 8.8 watts. This is a bad parameter, the less is better, so I call it B1. Light level for a 60-watt incandescent can be as high as 800 lumens, but it's typically 700 or less. Lumens is the unit of luminous flux, or the total amount of light emitted by a lamp. For this halogen, it's 750, for my CFL 850, and for my LED is 800 lumens. It's a good property, the higher the better, so I call it G1. Length of life for incandescent is a typical 2000 hours. For halogen, it's half that. For my CFL, it's 10,000 hours, and for LED is 15,000 hours. Light quality, in my opinion, is about what the light is made of, as in the spectrum. And for that, we need to do some testing. So I got my hands on a special light sensor thanks to my friend Steve, who helped me borrow it. In other news, he actually has a neck. You know how digital cameras have 24 million pixels? This one is a single pixel, but it's a special pixel. You know, digital cameras can only see red, green and blue, but this one sees every single color of the spectrum. So using this, we can see what every light is made of. You might be surprised to know that even if the light color is the same, it might be made of different light components. So this is what we get. We have a chart that's light intensity versus wavelength. We get a little bit of UV light and then the visible range, and then the rest is infrared. First, let me see if I can measure the sunlight. I have to turn off all my lights. Here we go. Although it's a bit cloudy today, so it might be on the colder side. And you see it's not very smooth. It's because the gases in the atmosphere absorb different frequencies of light and create notches in the wavelength. And maybe I should stick it outside the window because the glass itself filters the infrared light. It's a cloudy day anyway, so there's not much infrared. In, out, in, out, in, out. It's interesting that the white light doesn't have a flat spectrum at all. Now let's try my 4 light bulbs, starting with the incandescent light as my baseline. This is my favorite light color. It's warm and nice. And here it is. Tons of infrared light, but a very smooth peak that covers the entire spectrum. Sun, lamp, sun, lamp, sun, lamp. So it's wasting a ton of energy radiating in infrared because we can't see it anyway. It might be just helping bees and snakes. Next light is halogen bulb, and here is the spectrum, very similar to the incandescent light bulb, a very smooth peak, nice and warm, and has tons of infrared. Although the color feels a little bit colder. Halogen, incandescent, halogen, incandescent, halogen, incandescent. Now to my least favorite light bulb, CFL. Although they did try to match the warmness to the incandescent light bulb. And here it is. Oh my god, spikes! Spikes everywhere. There is even a large spike in the UV region. Let's lower them. There you go. So the white light is made of 3 spikes, 3 major spikes in red, green and blue regions. And the red spike is quite orange. Maybe our little orange guy wasn't wrong after all. Of course, the CFL has a warm light. I assume in colder ones, the blue spike is much larger, and so the spike in the UV light. That's why I say CFL has my least favorite light quality, because it's made of spikes.
Like I said, every surface absorbs a bunch of wavelengths and only reflects a few, and that makes the color of the surface. So if a surface reflects a certain wavelength that falls between these spikes, it could appear too dark, although it is not dark. Or if it matches these spikes, it could appear too bright. So although the CFL light has many spikes, it may not light up the environment uniformly. And it also radiates low levels of UV light that's known not to be great for health. And now the LED lights. First, let's try the cold 500K LED. Here we are, no spikes in the UV region, expected spikes in blue and a much wider one in green and red region, and then unexpected red spikes? What are they using? Red LED lights? Let's try the warmer 2700K LED. Wow, much smaller blue spike, but huge red spikes. Let me just check a cold single LED light and see what it looks like. There you go, this is what I expected, no red spikes. These people might be using red LEDs to adjust their tone. See, the way white LEDs work is that they are actually made of blue LEDs and like CFL are coated with a phosphor layer. The blue light goes through and some of it is absorbed by the fluorescent layer that glows in red and green spectrum. It is not as spiky as CFL light and creates close to no UV light. Let's try the IKEA warm lights. There you go. This is what I expected, a nice and smooth peak covering the entire spectrum, except for the blue spike that is. Why is Philips using red LEDs? I hate spikes. Oh, just saw a report from the Lighting Research Center of RPI stating that new phosphors are being developed to improve color rendering. So they intentionally added a red spike to make the light look better, and Philips is the newer technology? I still hate spikes and think IKEA of Sweden did a better job of emulating an incandescent light. Okay, let's continue with the table. For light quality, incandescent is a 1 as the baseline. Halogen is very similar and is a 1. CFL has a very spiky spectrum and radiates low levels of UV that can irritate your skin if you sit too close, have sensitive skin, or have a high UV level lamp. Although newer technology can improve it, but we still saw UV on this one, so I give it half a score. LED's spectrum can be very similar to incandescent, but it can still be spiky, so I give it a 0.9. For durability, you drop incandescent, CFL or halogen, they can break and die. But halogen is especially more sensitive. Halogen light capsule is made of quartz rather than ordinary glass to be able to handle higher temperatures. Touching it with your salty, oily fingers will significantly weaken it. LED, on the other hand, the cover is made of plastic. It doesn't matter if it breaks. As long as the electronics is not broken, it runs. So it's like 10 times better. So if incandescent is 1, halogen is 0.75, especially for those that you can actually touch the quartz. You just have to be careful not to shake or touch it. CFL is also a 1. LED is much stronger, but it's not that big of a deal. You just have to be more careful with the other one. So I give it 1.5. Cost-wise, I was surprised that the incandescent is around $2 now. Used to be around the loony, eh? Maybe it's because they don't sell them much anymore. Good! $2.50 for halogen, $4 for CFL, and LED is getting much cheaper, around $3.50 for the dimmable option. $1.30 at IKEA for non-dimmable option. Sweden! For light temperature, incandescent and halogen are both around the same, so 1. CFL and LED have a much larger range to choose from. But who cares? Warm is the best option, unless you're a psycho. And don't forget, blue light can create excessive glare and flare in human eye compared to red light, especially dark at night when the eye pupil is wide open and can make it hard to see details. So go warm or go home. It's good to have options, but to me it's not a big deal. I go straight for warm, so I give them 1.2. For dimmability, both incandescent and halogen are dimmable, but CFL is not. Let's say 20% of the lights at home need to be dimmable and CFL can be used on the rest, so I lower its score to 0.8. LED can be dimmable, but the price doubles, so I give it a 0.9. Hazardous material is bad, so higher score is worse. Both incandescent and halogen are made of glass and inert gases. Glass breaks, it can cut your finger, so I give them both a 1. CFL, you can also cut your finger with glass, but it's also made of the poisonous mercury, so it's worse, and I give it a 1.3.
LED, আরেকটা জিনিস বের I guess করছে you can cut your finger with plastic. যেটা It's এর আগের better, ক্ষেত্রেও বের but করলাম, I'll এর give আগে it a যখন 0.9. কোডটা করলাম Good. সেটা Now that our হচ্ছে table is P filled, plus I'll PC, normalize the numbers by OP টা dividing হচ্ছে every sigma 3 row by the আর value PC of the টা হচ্ছে incandescent light for that row. sigma 1 And minus this is sigma the 3 by 2, normalized table. অর্থাৎ Now I'll PC টা হচ্ছে calculate a sigma 1 consumer minus experience plus sigma factor, 3 which by 2। I set it to be equal to the multiple ওই of যেটা আমরা all the অ্যাঙ্গেল good parameters FC divided by এটা all the অর্থাৎ bad parameters. F And so incandescent gets a 1, as expected. Halogen gets a measly অ্যাঙ্গেলটা কত 0.45. All parameters considered, it's only less than half as good as incandescent. But CFL, with all its imperfections, is still 5 times better than incandescent. Still a winner. But LED is 54 times better than incandescent, 10 times better than CFL. Forget about halogen. LED is clearly way ahead of everything else for consumers. Nothing even comes close to LED lights. This is what everyone should be using. So back to our neighboring president, he's clearly talking about CFL lights being bad with their poisonous gases and funky light spectrum. But not only CFL is still much better for consumers than the incandescent, we are well past that in the LED era. Not only switching back to incandescent is terrible for the environment because of much larger waste of energy, it's 54 times worse than LED for the consumers. I'm sure there are tons of other world leaders making terrible environmental decisions. But if we have learned anything from the current pandemic is that our actions don't just affect us, but each other. Everyone in the world should say no to excessive inefficient power consumption. It's the scientific common sense to save the planet. So use LEDs. Please choose wisely. For me, this is not a political video. So this is 90 degree plus phi আগে প্রুফ করলাম। সুতরাং আবার এই ট্রায়াঙ্গেলের এই বাহুটা এই বাহুটার সঙ্গে সমান, সুতরাং এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটার সঙ্গে সমান। সুতরাং এদের বলতে পারি এই ট্রায়াঙ্গেলটার থেকে যে FCA ইকুয়াল টু টোয়াইস CFA, অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটা প্লাস এই অ্যাঙ্গেলটা, তার মানে টোয়াইস অফ এই অ্যাঙ্গেলটা। তাহলে এখানে দাঁড়াচ্ছে কি টোয়াইস অফ এই অ্যাঙ্গেলটা সমান এই অ্যাঙ্গেলটা, আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে অর্থাৎ FCA এটাকে বের করেছি আমরা 90 ডিগ্রি প্লাস ফাই, তাহলে টোয়াইস অফ দিস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি প্লাস ফাই। সুতরাং FPC অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে FPCটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি প্লাস 5/2। এবার যদি আমরা বলি সাইন ফাই, অর্থাৎ সাইন ফাই কার বেসিস নিচে এই ট্রায়াঙ্গেলটার থেকে, এই ট্রায়াঙ্গেলটার থেকে যদি আমরা নিই যে সাইন ফাইটা হচ্ছে এফসি প্লাস কেসি, এফসি প্লাস কেসি, কারণ এটা 90 ডিগ্রি, এটা অতিভুজ আর এটা লম্ব। সুতরাং এই বড় ট্রায়াঙ্গেলটার থেকে সাইন ফাই হচ্ছে এফসি বাই কেসি। এবার এফসিটা কার সঙ্গে সমান? এফসিটা পিসির সঙ্গে সমান, সেটাই লিখেছি। আর কেসি, কেসিটা কার সঙ্গে সমান? কে টু সি, সেটা হচ্ছে কে টু এ প্লাস ও টু সি। ও টু সি আমার আগেই ওসি আমার আগেই বের করা আছে, সুতরাং কেওটাকে আমাকে বের করতে হবে। তাহলে কেওটা কত, মানে এই জিনিসটা এখানে আগে তোমরা বের করে রাখতে পারো যে এই কেওটা কত। কেওটার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে কট ফাই, এইটা ফাই, তাহলে এটার কট ফাই মানে কট ফাই মানে দাঁড়াবে এই ভূমি বাই লম্ব, অর্থাৎ কেও বাই জেও, কেও বাই জেও। তাহলে কেওটা কত দাঁড়াচ্ছে, অর্থাৎ কে টু এই আমাকে বের করতে হবে, কারণ এখানে কেওর ভ্যালুটা, মানে কেও হচ্ছে জেও কট ফাই। জেওটা কত? জেওর ভ্যালু হচ্ছে সি কোহেশন, অর্থাৎ সি কট ফাই। তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে পিসির জায়গায় এই ভ্যালুটা লিখেছি আর কেওর জায়গায় লিখেছি এই ভ্যালুটা সি কট ফাই। সেখান থেকে ওই দুই আর নিচে দুই কাটাকাটি করে সিগমা 1 মাইনাস সিগমা 3 বাই টোয়াইস সি কট ফাই প্লাস সিগমা 1 প্লাস সিগমা 3। এরপরে জাস্ট জেনারেল ইকুয়েশন আমরা বের করেছি যে এইটাকে এর সঙ্গে গুণ করে দিয়েছি, তাই টোয়াইস সি কট ফাই গুণ টু সাইন ফাই প্লাস সিগমা 1 প্লাস সিগমা 1 সাইন ফাই প্লাস সিগমা 3 সাইন ফাই ইকুয়াল টু এই সিগমা 1 মাইনাস সিগমা 3। এবার সিগমা 1 একটা দিকে, সিগমা 3 আরেকটা দিকে নিয়ে গেছে, আর মাঝখানে ওই কট ফাই এগুলো কাটাকাটি করেছে। আর টোয়াইস সিজ কট ফাই মানে হচ্ছে কস ফাই বাই সাইন ফাই, আর ইন্টু সাইন ফাই, সাইন ফাই বাই সাইন ফাই কেটে গেলে টোয়াইস সি কস ফাই এসছে এই পোর্শনটার থেকে। আর এখানে কি করছে, সিগমা 3গুলো এদিকে এনেছি, তাহলে সিগমা 3টা সাইন ফাই আর এই সিগমা 3 এদিকে এসছে,
তাহলে সিগমা থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস সাইন ফাইভ, আর সিগমা ওয়ান সাইন ফাইভটাকে ওদিকে নিয়ে গেছি, তাহলে সিগমা ওয়ান মাইনাস সিগমা ওয়ান সাইন ফাইভ। তাহলে এটা দাঁড়িয়েছে কত, টোয়াইস সি কস ফাইভ প্লাস সিগমা থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস সাইন ফাইভ ইকুয়াল টু সিগমা ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান মাইনাস সাইন ফাইভ। তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই দিকের থেকে সিগমা ওয়ান, এই ওয়ান মাইনাস সাইন ফাইভটাকে এইদিকে নিচে নিয়ে এসছি, তাহলে সিগমা থ্রি ওয়ান প্লাস সাইন ফাইভ বাই ওয়ান মাইনাস সাইন ফাইভ প্লাস টোয়াইস থ্রি কস ফাইভ বাই ওয়ান মাইনাস সাইন ফাইভ, কারণ এটা নিচে চলে এসছে। আর এটা ওয়ান প্লাস সাইন ফাইভ বাই ওয়ান মাইনাস সাইন ফাইভ আমরা জানি ট্যান স্কোয়ার 45 ডিগ্রি প্লাস ফাইভ বাই টু। তাহলে সিগমা ওয়ান আর কস ফাইভ বাই ওয়ান মাইনাস সাইন ফাইভ হচ্ছে ট্যান 45 ডিগ্রি প্লাস ফাইভ বাই টু। সেখান থেকে আমরা একটা রিলেশন বের করতে পারি, সিগমা ওয়ান ইকুয়াল টু সিগমা থ্রি ট্যান স্কোয়ার 45 ডিগ্রি প্লাস ফাইভ বাই টু প্লাস টোয়াইস সিক্স ট্যান 45 ডিগ্রি প্লাস ফাইভ বাই টু। দিস ইজ দ্য interrelation between major principal stress and minor principal stress, or যে মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস অ্যান্ড মাইনর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস সেটা ভ্যালু চলে ভ্যালু এখানে পেয়ে গেলাম। তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টাইপস অফ শিয়ার স্ট্রেস এখানে রয়েছে, যে টাইপস অফ সয়েল বেসড অন দ্য স্ট্রেংথ ইকুয়েশন পিওরলি কোহেসিভ সয়েল যদি হয়, কোহেশনলেস সয়েল যদি হয়। কোহেশনলেস সয়েল আমরা যেটা ফর্মুলাটা জেনেছিলাম এস ইকাল টু সি প্লাস সিগমা ট্যান ফাইভ, তাহলে এখানে সিটা হচ্ছে জিরো, তার মানে অনলি সিগমা ট্যান ফাইভ। সিগমা ট্যান ফাইভ মানে কি দাঁড়াচ্ছে না, যে এদিকে হচ্ছে ফাই আর এদিকে হচ্ছে টাও, এটা হচ্ছে এস প্লাস, তাহলে অনলি এস ইকাল টু সিগমা ট্যান ফাইভ। সি এর ভ্যালু জিরো হয়ে যাওয়ার জন্য এটাকে সি এর ভ্যালু জিরো হয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এখানে কিছু ভ্যালু আসছে না, অর্থাৎ অনলি এস ইকাল টু সিগমা ট্যান ফাইভ, এটা হচ্ছে ফাই অ্যাঙ্গেল। সুতরাং এইটা হচ্ছে ইফ দ্য সয়েল মাস ইজ কোহেশনলেস সয়েল, তখন আমরা শিয়ার স্ট্রেস এবং টাওয়ের একটা এইরকম গ্রাফ পাবো। আর যদি সয়েল মাসটাকে পিওরলি কোহেসিভ সয়েল হয়, তাহলে ফর্মুলাটা আমরা জানি এস ইকুয়াল টু সি প্লাস সিগমা ট্যান ফাইভ। কোহেসিভ সয়েল হওয়া মানে এই পোর্শনটা জিরো হবে, অনলি এস ইকুয়াল টু অর্থাৎ ফাইভ জিরো হবে, শেয়ারিং রেজিস্ট্যান্স নেই। ফাইভ জিরো হওয়া মানে সিগমা ট্যান ফাইভ পোর্শনটা জিরো হওয়া, অর্থাৎ এস ইকুয়াল টু সি। অর্থাৎ পিওরলি কোহেসিভ সয়েল হলে এস ইকুয়াল টু সি, অর্থাৎ ফাইভ যেখানে জিরো, এটাকে আমরা বলি সি ফাইভ সয়েল। আর এটাকে আমরা বলছি ফাইভ সয়েল। এটা যেহেতু অনলি কোনো কোহেশন নেই, এখানে হচ্ছে অনলি সিস কোহেশন আছে, অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফিকশন নেই। আর এমনি সি ফাইভ সয়েল অর্থাৎ যার কোহেশন এবং অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফিকশন অর্থাৎ সি এবং ফাই দুটোই রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা গ্রাফটা পাবো এইরকম একটা ফেলিয়ার এনভেলাপ আমরা পাবো। সেটাই এখানে বলা হচ্ছে যে মরকুলাম ফেলিয়ার থিওরির ক্ষেত্রে আমরা এরকম যদি সিগমা ওয়ান সিগমা থ্রি বিভিন্নবার বিভিন্ন রকম পাবো, যেটা ফেলিয়ার থিওরিতে বলা হচ্ছে স্ট্রেস, শিয়ার স্ট্রেস ইজ এ ফাংশন অফ নর্মাল স্ট্রেস অ্যাক্টিং অন দ্যাট প্লেন, এবং তাদের মধ্যে যে এইরকম অনেকগুলো পাবো, ওগুলোকে মধ্যে বলছে ফেলিওর অফ মেটেরিয়াল অকার্স ওয়েন দ্য মোর সার্কেল স্ট্রেস টাচেস দ্য মোর এনভেলাপ। এই যে মোর এনভেলাপ, ওই মোর এনভেলাপ যেটা হচ্ছে অর্থাৎ সিগমা প্লাস সি প্লাস সিগমা ট্যান ফাইভ, এই যে এনভেলাপটাকে যখন সে টাচ করবে যে মোর সার্কেলকে, সেটাই হচ্ছে আমাদের ফেলিয়ার অফ মেটেরিয়াল অকার্স, তখনই মেটেরিয়ালটা ফেলিয়ার হবে। এই যে বলছেন যে বিভিন্ন রকম পাবো, পেতে পারি। তা এবার একটা দিয়ে তো আর পাওয়া যাবে না, এরকম বেশ কয়েকটা নিয়ে আমাদের ড্র করতে হয়। তাদের নর্মাল যেটা সব কটাকে টাচ করে যেটা পাবো সেটাই হয় মোরস ফেলিয়ার এনভেলাপ। এটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মোরস সার্কেল, এগুলো মোরস সার্কেল, ডিফারেন্ট ভ্যালু অফ নর্মাল স্ট্রেস অ্যান্ড শিয়ার স্ট্রেস, আর তাদের টাচ করে যেটা যাবে যে প্লেনটা, সেখান থেকে আমরা এই সি এর ভ্যালুটা পাবো, এখান থেকে ফাই এর ভ্যালুটা পাবো, আর এখান থেকে টাচ করে যেটা যাবে সেটাকে আমরা বলছি মোরস ফেলিয়ার এনভেলাপ।
এরপরে যেটা আমাদের একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ল্যাবরেটরি ডিটারমিনেশন অফ দ্য শিয়ার স্ট্রেস। তার মধ্যে অনেকগুলো টেস্টই রয়েছে, তার মধ্যে আমাদের একটা করছি যেটা ডাইরেক্ট শিয়ার স্ট্রেস, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট শিয়ার টেস্ট। এটা ছাড়া আরও দুটো টেস্ট আমরা করবো, বেন শিয়ার টেস্ট করবো। তো এটার একটা আমি লিঙ্ক তোমাদের পাঠিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, যেটা এটা আরও ভালো করে বোঝার জন্য। এখানে আমরা কি ফর এনি স্যার কোয়েশনটাকে বের করি, অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশনটা বের করি, এই দুটো মেজর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রপার্টিস যেখান থেকে আমরা শিয়ার স্ট্রেংথটা বের করবো এতক্ষণ যেটাকে আমরা দেখলাম। The direct shear test is used to predict these parameters quickly, especially in questionless soil এর ক্ষেত্রে। অ্যাপারেটাস কী লাগছে? অ্যাপারেটাসের মধ্যে এরকম একটা ডাইরেক্ট শিয়ার টেস্ট অ্যাপারেটাস রয়েছে, যার মধ্যে কি রয়েছে এরকম একটা এই যে একটা লোডিং ফ্রেম এখান থেকে ঝোলানো থাকে, লোডিং ফ্রেমটা এখানে একটা মোটর রয়েছে, এই সেই মোটর অ্যাকচুয়ালি এই গোলটার পেছনে দেখতে হয় মোটর রয়েছে। এখানে একটা ডায়াল গেজ রয়েছে, এটা আর এইটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্রেম একটা রয়েছে, এটাকে এই জিনিসটা যেটাকে বলছে আউটার বক্স। আর লোডটাকে এইভাবে নিয়ে এখান থেকে নিয়ে লোডটাকে এর পুলের ওপর দিয়ে এরকম করে ঝোলানো থাকে। এখানে একটা হরাইজন্টাল প্রবিং রিং রয়েছে, প্রবিং রিং এই যেটাকে শিয়ার ফোর্স ডিটেক্ট করে। এখানে একটা ডায়াল গেজ রয়েছে, এটা ছাড়া আরও ডায়াল গেজ রয়েছে, ওপর দিকে একটা ভার্টিক্যাল স্ট্রেস ডেনোট করার জন্য। তো এইগুলো দিয়ে এইটা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাপারেটাস ডাইরেক্ট শিয়ার টেস্টে, এবং এটাকে আমরা করি IS 11229 1985, এটা দিয়ে আমরা ডিনোট করে থাকি। এটা ছাড়া আমাদের অ্যাকুরেটলি মেজার করার জন্য 0.1 গ্রাম অ্যাকুরেসির একটা রয়েছে, এটা যা 2720 part 13 1986-এ আমরা এই ডিরেক্ট শিয়ার টেস্টটা করি। সেটা এখানে বলে দেওয়া আছে কীভাবে এই সয়েলটাকে প্রিপেয়ার করা হয়, এবং এর খুব সুন্দর একটা ভিডিও তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, সেটাকে করে নিলে ওখান থেকে ওই টেস্টের মাধ্যমে আমরা মানে এই যে বললো যে ভার্টিক্যাল ডায়াল গেজ রিডিং কত আছে, 3টে রিডিং নিয়ে আমরা তার অ্যাভারেজ করি, এবং তার এখানে টেবিল করে দেওয়া আছে সব কটা, যেভাবে আমরা বের করতে পারবো। তা এই ভিডিও এগুলো নেই, তোমাদের ভিডিওটাকে আমরা ওখানে দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, আজকে এখানে থাক। আর দুটো জিনিস রইলো তোমাদের সিলেবাসে, এই যে ল্যাবরেটরি ভেন শিয়ার টেস্ট একটা রয়েছে, এটা ভেন শিয়ার টেস্ট অ্যাপারেটাস, এই দুটোর ভেন শিয়ার টেস্ট অ্যাপারেটাস অ্যান্ড দ্য আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট, এই দুটোর ভিডিও আমি তোমাদের শেয়ার করে দেবো। তাহলে তোমাদের এই চ্যাপ্টার জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 2 আমার শেষ হয়ে যাবে। তা এই দুটো আমি দিয়ে দেবো, এবং বুধবার দিন তোমরা দেখে নিও, বুধবার দিন আর এইগুলোর অ্যান্সার যেটা রয়েছে সেগুলো তোমরা সাবমিট